This is lecture on Civil Procedure Code. Before going to class, I have a channel in YouTube, Ilango Ramasamy Advocate, ILANGO, Advocate in YouTube. I have posted lectures on Evidence Act. There are 36 lectures, and also lectures on CPC. If you want to go through all my lectures, you can go to YouTube and in search you can give my name, Ilango Ramasamy Advocate. You can get my channel. You can go through all my lectures and get benefited. If you are kindly do one help to me, you can subscribe my channel. There is a subscribe word is there. If you touch it, then subscribe. So, and if you want to get any notification with regard to my posting, you can click a bell button. You can get notification of the same. என்னுடைய யூடியூப் சேனல் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட். நீங்கள் தேடலில் போய் என்னுடைய பெயரை ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்து தேடல் கொடுத்தீர்களானால் என்னுடைய அனைத்து வகுப்புகளும் சாட்சிய சட்டம், உரிமை நடைமுறை சட்டம் போன்ற அனைத்து வகுப்புகளும் அதில் உள்ளது. அதை பார்த்து நீங்கள் பலனடையும்படி தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது வகுப்பு ஆரம்பம். Now I am going to start the lecture CPC. Already we have seen up to Order 7 Rule 6. Now today's class is on Order 7 Rule 7. So Order 7 Rule 7 what says? Relief to be specifically stated. That is the Order 7 is the plaint. So the plaint, how it can be prepared, those things are already we are going through that. The plaint, every plaint shall state specifically the relief which the plaint claims either simply or in alternative. So your prayer should be simply claims either simply or in alternative. If you are asking any prayer directly, you can relief in the prayer itself. Then in alternative, in specific relief act, you can specific performance suit, you can claim either specific performance of the contract or refund of advance amount. That is the alternative relief. So this kind of alternative relief, it shall not be necessary to ask general other relief which may always be given as court thinks to the extent it has asked for, and the same rules apply after any relief claimed by the criminal in his written statement. So general ask for general order which may always be given as court thinks fit. That is this honorable court may please grant such other reliefs as things fit under the circumstances of the case. That is the one of relief. If it is feels that the court at the time of judgment you are entitled to some other relief, the court is about to give some other relief without asking you. That is the general other relief. That is the one of the prayer. So if you are filing a suit for bail injunction, you can ask the court pass a decree not to disturb the
peaceful possession and enjoyment of the suit property by means of permanent injunction. That is the or pass a preliminary degree, the plaintiff is entitled to 1/4 share in the suit property and direct the defendant to pay a sum of rupees, that is in the money recovery suit, the amount mentioned. So this kind of prayer, so the prayer column is separate. இந்த கட்டளை 7 விதி 7இல் என்ன பரிகாரம் கேட்டு உங்களுடைய பிரேயர் பிரார்த்திக்கிறீர்களோ நீதிமன்றத்தை, அந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் நேரடியாக சாதாரணமாகவும் கேட்கலாம் அல்லது மாற்று பரிகாரமாகவும் கேட்கலாம். இப்பொழுது ஒரு பணம் வசூல் செய்ய ஒரு தாவா தாக்கல் செய்தார். பிரதிவாதியை தாவா தொகையினை, அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்னு நீங்கள் வித் இப்போ பிரின்சிபல் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க. தாவா தொகையினை வாதிக்கு செலுத்த உத்தரவிடுமாறும், மேலும் அசல் தொகை எவ்வளோன்னு மென்ஷன் பண்ணி அதை பின்னிட்ட வட்டி தாவா தேதியிலிருந்து தாவா பிரதிவாதி செலுத்தும் நாள் வகை ஆகும் நாள் வரை ஆகும் வட்டி 12% சேர்த்து செலுத்த உத்தரவிடுமாறும், இந்த வழக்கு தாவா தொகையினை செலுத்தவும், மேலும் இதர பரிகாரங்கள் நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதை கிடைக்கத்தக்க பரிகாரமாக நீதிமன்றம் வழங்கிட வேண்டுமாய் தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறார், பிரார்த்திக்கிறார். That is the prayer. So these are the, you can alternatively, if you are finding ஏற்று பரிகாரம் வழக்கு தாக்கல் செய்தீர்களானால், இந்த பிரதிவாதி மீதி கிரைய தொகையினை பெற்றுக்கொண்டு வாதிக்கு தாவா சொத்தினை பொறுத்து கிரைய பத்திரம் எழுதி கொடுக்க உத்தரவிடுமாறும், அல்லது வாதி இந்த கிரைய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் பெற்ற முன்பணத்தை அந்த ஒப்பந்த தேதியிலிருந்து வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்த உத்தரவிடுமாறும். ஸோ ஏற்று பரிகாரம் கிடைக்கவில்லை என இல்லாத பொழுது முன்பணம் செலுத்தியதை திரும்ப செலுத்த வாதிக்கு பிரதிவாதி செலுத்த உத்தரவிடுமாறும் மாற்று பரிகாரமாகவும் கேட்கலாம். அதேபோல் இதர பரிகாரங்கள் ஏதாவது இருப்பின் பொதுவாக நீதிமன்றம் கருதுமானால் அதையும் இந்த வாதிக்கு வழங்கலாம் என்று கேட்கலாம். இது பராதி the relief claimed in the plaint, and also a counter claim can be made in the written statement. Likewise, you are asking any relief against the plaintiff, you have to specify on what grounds, in addition to the grounds and the allegations made in the, you have to, the defendant can ask any relief in the same suit by way of counter claim or set off. So பிரதிவாதியும் அதே வழக்கில் வாதி தனக்கு ஏதாவது பரிகாரம் வழங்க வேண்டும் என்று சூழ்நிலை இருந்தால் அதனை எந்தெந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் வாதி பிரதிவாதிக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை அந்த எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையில் சொல்லி, ஆகவே வாதி பிரதிவாதிக்கு இந்த பரிகாரத்தை வழங்கிட வேண்டும் என்று கூறியும் அதற்கு நீதிமன்ற கட்டணத்தை செலுத்தி அந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் உங்கள் எதிர்வுரையில் எதிர்கோரும் உரிமை, தட் இஸ் தி கவுண்டர் கிளைமாக கேட்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி சூல்ட் அப்ளை டு தி கிளைம்
by the defendant in his written statement. So, in written statement also, you can claim some relief against the plaintiff. If plaintiff is liable for some for which you are entitled, you have to state all the grounds upon which your claim can be awarded against the plaintiff, and you have to pay the court fees for the amount arrived, and you have to make a separate prayer column, and in that prayer it is prayed that this honorable court may please to dismiss the claim of the plaintiff and direct the plaintiff to to do the following thing, to do what is your relief. Therefore, you can make a counter claim. So that is the of the ruling sign. It has been held that the balance of interest would be necessary if suit is to be decreed and not when should to be dismissed. So balance of interest you have to ask specifically in the prayer. You have to ask the claim amount, direct the defendant to pay the claim amount, and next prayer direct the defendant to pay the interest at the rate of 12% for the principal amount of rupees 1 lakh from the date of this plain till the date of realization, till the date of payment is made by the defendant. That is you have to specifically ask the relief of interest. So if suit is dismissed, there no interest will be claimed. So if you want to get further interest, you have to ask interest necessary. So court can grant relief. Referring to Order 7, Rule 7, that is the previous ruling, Inderchand Jain Company versus Motilal D. 2009, 5 CTC, page 365, Supreme Court. That is the balance of interest should be asked. So the court can grant relief. That is the Rajaram versus Subramaniam, 2015, 6 CTC, page 637, equivalent citation, 2016 2, Tamil Nadu Civil Judgment, page 171. That is the referring to Order 7, Rule 7, the counsel for the respondent argued that the plaintiff might have committed a mistake in seeking, and the court can relief by using the discretion. So in that case, the counsel for the respondent argued. So the counsel appearing for the plaintiff put forth an argument that even though relief was not claimed by the plaintiff, but the court can grant relief and using discretion. ஆகவே நீதிமன்றம் வாதி அந்த பரிகாரம் கேட்கவில்லை என்றாலும் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, டிஸ்கிரிஷனரி பவரை பயன்படுத்தி வாதிக்கு ஏதாவது பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கதென்றால் அதை வழங்கலாம் என்பதுதான் அந்த தீர்ப்பின் சாராம்சமாகும். அடுத்தது சூட் ஃபார் டிக்ளரேஷன் ரைட் அண்ட் பர்மனன்ட் இன்ஜங்ஷன், விளம்புகை பரிகாரம் மற்றும் முத்துக்கட்டளை பரிகாரம் வழக்கு ராதா அம்மாள் வெர்சஸ் ராமச்சந்திரன் பிள்ளை, 2011, 3 தமிழ்நாடு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஜ் 51, dismissed by both courts below. So suit was dismissed by both. Second appeal against plea of oral sale by the plaintiff. Respondent claiming partition. Since the plaintiff has not established a case of oral sale and the respondent has not proved his case with regard to allegation of partition, there is a mixed question of law, and hence decided applying the provisions of Part 7. Grant of preliminary degree is not possible in this case. No infirmity finding arrived.
by the court below. In that case, suit was filed on the basis of pity of oral side. வாதி வாய்மொழியாக விட்டுள்ளார். oral side by the plaintiff. claiming partition அதில் வந்து பங்கு கேட்கிறார். The plaintiff has not established her case with regard to oral side. அந்த வாய்மொழி கிரயத்தை பொறுத்து அவர் எந்த விதமான அந்த வழக்கில் நிரூபிக்கவில்லை. அதே போன்று பிரதிவாதியும் பாக பிரிவினை பொறுத்து தன்னுடைய பங்கை எதுவும் நிரூபிக்கவில்லை. ஸோ ஹென்ஸ் இந்த வழக்கு சங்கதி மற்றும் சட்டத்தின் அடிப்படையில் இரண்டும் கலந்த வழக்கு. அதனால் இந்த ஆர்டர் 7 ரூல் 7 இஸ் அப்ளிகபிள். இந்த வழக்கிற்கு இது பொருந்தும். ப்ரிலிமினரி முதல் நிலை தீர்ப்பாணை என்பது preliminary degree is not possible. So the suit dismissed by both lower court is affirmed by the high court. ஸோ அந்த வழக்கில் ஒருவர் வாய்மொழியாக விற்றதாக கூறுகிறார், மற்றொருவர் அதன் பங்கு கேட்டு வைக்கிறார். ஆனால் வாய்மொழி கிரயத்தையும் நிரூபிக்கவில்லை, அவருடைய பங்கையும் அதில் நிரூபிக்கவிடவில்லை. ஆகவே இருவரும் வழக்கினை நிரூபிக்காதனால் இருவருக்கும் பரிகாரம் வழங்க முடியாது என்று கட்டளை 7 விதி 7 இது பொருந்தும் என்று கூறி அந்த வழக்கில் முதல்நிலை தீர்ப்பாணை, அதாவது பங்கு ஏற்பது வழங்க முடியாது என்று கீழமை நீதிமன்றம் தாவாவை தள்ளுபடி செய்து சரிதான் என்று முடித்துள்ளது. ஸோ relief founded on separate ground when the plaintiff, and that is the rule 8, when the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claim and cause of action founded upon separate and distinct ground, they shall be stated as far as separately and distinct. You are asking a declaration, you are asking an injunction, and you have to plead how you are entitled to for declaration, on what reason you are affected, you are entitled for injunction. These things should be separate grounds and distinctly you have to state in separate paragraphs how you are entitled for declaration, how you are entitled for injunction. So you have to make a separate allegations, separate grounds, separate pleadings in respect of each claim. நீங்கள் பல்வேறு பரிகாரங்கள் கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பரிகாரம் உங்களுக்கு எவ்வாறு கிடைக்கத்தக்கது என்று தனித்தனியாக உங்களுடைய வாதுரையை வைக்க வேண்டும், ப்ளீடிங்ஸ். ஸோ நீங்கள் விளம்புகை பரிகாரம், உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கேட்டால் உங்களுக்கு எவ்வாறு எந்தெந்த காரணங்கள் அடிப்படையில் உறுத்துக்கட்டளை பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கது, எந்தெந்த காரணங்கள் அடிப்படை விளம்புகை பரிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது தனித்தனியாக பிரித்து எழுதி நீங்கள் அந்த தாவாவில் குறிப்பிட வேண்டும் என்பதுதான், தனித்தனியாக குறிப்பிட வேண்டும் என்பதுதான் த பேசிக் ஆஃப் ஆர்டர் 7 ரூல் 8. ஸோ கட்டளை 7 விதி 8 உங்களுடைய என்னென்ன பல்வேறு பரிகாரங்களுக்கு மத்தியில் ஒவ்வொரு பரிகாரம் எந்தெந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை தனித்தனியாக பிரித்து அந்த பிராதியில் கூறியிருக்க வேண்டும். ஸோ அதற்குண்டான காரணங்களை நீங்கள் தனித்தனியாக விளக்கி எழுத வேண்டும். தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் procedure on admitting the plaint. Suppose you have filed your plaint and case is taken on file, then what is the procedure? நீங்கள் அந்த பிராதை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து பின்னிட்டு அதை நீதிமன்றம் வழக்காக ஏற்றுக்கொள்கிறது. அதற்கு பின்னிட்டு என்ன நடைமுறை? Where the court orders that summon be served on the defendant in the manner provided under Rule 9, Order 5. So, after numbering the suit,
After numbering the suit, court can direct to issue summons under Order 5 Rule 9. So after admitting the plaint, the court can order to issue summons under Order 5 Rule 9 to the defendants. With the direct the present as many copies of the plaint on plain paper, and also there are defendants within 7 days from the date of such order as required for fees for service of summons on the defendant. So within from 7 days you have to file the copies of the plaint, and you have to file beta to serve the summons. Necessary court fees you have to pay. The court can order to produce beta memo, and along summons, beta memo, copies of the case, that is the copies of the plaint. If you are filing any return statement, you have to, you are having any IA interlocutory application, you have to get a separate summon. Suit summon is there, and ordinary summon is there. For injunction petition, you have to give a separate summon you have to take, and there are distinct summons are there. Suit summon is entirely different from petitions, ordinary summons. So that is the suit summon, and copy of the plaint should be enclosed along with the beta memo. You have to pay, affix the proper court fees on the beta. ஸோ நீங்கள் வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுத்த பின்னிட்டு அந்த பிரதிவாதிகளுக்கு அழைப்பாணை அனுப்ப நீதிமன்றம் உத்தரவிடும். அவ்வாறு உத்தரவிடும் பொழுது நீங்கள் அந்த தாவா தாக்கல் செய்த 7 நாட்களுக்குள் பேட்டா மற்றும் அழைப்பாணை மற்றும் அந்த வழக்கினுடைய பிராதின் நகல்கள் ஆகியவற்றை வைத்து அந்த பேட்டாவுக்கு உண்டான உரிய நீதிமன்ற முத்திரைகளை நீங்கள் செலுத்தி வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். ஸோ உங்கள் வழக்கு கோப்புக்கு எடுத்துக்கப்பட்டால் நீங்கள் பேட்டா முறையாக அனைத்தும் தயார் செய்து பிரதிவாதிக்கு சார்பு செய்வதற்குண்டான அனைத்து செலவுகளையும் செய்து நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், நீதிமன்றம் உத்தரவிடும். So this is the one of the ruling. Capital Film Works India Limited versus Tyagarajan Kumar Raja, 2013 2 Law Weekly, page 115. Rejection of plaint. So if you are not complying according to section, your plaint can be rejected. If you are not furnishing copies, if you fail to comply this rule, then the court can reject your plaint. That is the Order 7. So F, ground in the rejection of plaint, Order 7 Rule 11. Rejection of plaint. There is a class F where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9 of this order, the court can reject. So the court, if you are not filing copies or beta, court can directly reject the plaint. If you have to, so if you are not complying Order 7 Rule 9, then court is entitled to reject your plaint under Order 7 Rule 11. There is one of the ground to reject a plaint. ஒரு
பிராதை நிர்ணயிப்பதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. கட்டளை 7 மற்றும் விதி 9 கூறியுள்ள உத்தரவை நீங்கள் நிறைவு செய்யவில்லை என்றால், அவ்வாறு நிறைவு செய்யவில்லை என்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் கட்டளை 7 விதி 11 பிராதை நிராகரிக்க ஒரு காரணமாக, அந்த காரணத்தின் அடிப்படையினால் பிராதை நிராகரிக்கலாம் என்று ஒரு காலம் உள்ளது. So it is one of the ground to reject the plaint under Order 7 Rule 11. So it is அந்த ஒரு கிரவுண்டாக உள்ளது. ஆகவே நீங்கள் முறையாக பேட்டா தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் உங்களுடைய பிராது நிராகரிக்கப்படும். அதுதான் அந்த வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ளது. கேபிட்டல் ஃபிலிம் ஒர்க் in limited versus Tyagarajan Kumar Raja. That is the then court can return the plaint subject to the provision Order 10. A plaint shall at any stage of the suit to be returned to be presented to the court in which suit should have been instituted. If it is found that this is not proper forum to deal with this plaint, it came to light to the court that this court has no jurisdiction to at any stage after numbering the suit. It can return the plaint and order to file it in proper court. The court itself make an endorsement. This court has no jurisdiction to try this case. The jurisdiction is such and such a court. Hence the plaint is returned. It is hereby directed to present the plaint in appropriate court. Hence the plaint is returned. That is, the order can be made under Order 7 Rule 10. ஸோ ஒரு பிளைண்ட்டை திருப்புதல் வழக்கு கோப்புக்கு எடுத்து பின்னிட்டு அந்த வழக்கினை திருப்புதல் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது திருப்பலாம். இது ஆர்டினரியாக பிஃபோர் நம்பரிங் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். பிஃபோர் கிவிங் டேக்கன் ஆன் ஃபைல் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் சர்டன் ரீசன்ஸ் court can return the plaint, but after numbering the suit whether court is empowered to return the plaint. That is the under Order 7 Rule 10 gives power to the court to return the plaint after numbering the suit. If it is not proper to try this case in this quorum, court thinks that it is fit to transfer the bundle, or it may be return the plaint and direct him to present the plaint in appropriate court. That is the Order 7 Rule 10. So purpose of it is by the court of appeal or revision may direct and setting aside degree pass in the suit and return the plaintiff. The sub rule 1. So the appellate forum feels that cannot be the degree and judgment is not maintainable. No jurisdiction. The appellate court itself is entitled to return the plaint. That is by way of returning the suit and set aside the degree passed by the court for want of any jurisdiction. So ஒரு பிராதை திருப்புதல் ஒரு வழக்கு கோப்பிற்கு இருக்க பின்னிட்டு அதனை திருப்ப வாதியிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட முடியுமா என்றால் முடியும் என்பதால் கட்டளை 7 விதி 10 கூறப்பட்டுள்ளது. அது விதி 1 subject to provision of Rule 10A. Rule 10A I will read later. Rule 10A at any stage எந்த நிலையிலும்
பராதை திருப்பலாம். அது எந்த நீதிமன்றத்தில்? டு பி ப்ராப்பர், இந்த முறையான நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று திருப்பலாம். அவ்வாறு திருப்பிய பின்னிட்டு என்ன நடவடிக்கை? வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் ஆஃப்டர் ரிட்டர்னிங் தி பிளைன்? தட் இஸ் தி Rule 2, Order 10, Rule 2 says, on returning the plain, judge endorsement thereon, date of presentation and return, and the name of the party present in and brief statement for reason of return. So when it is returned, judge should make an endorsement. What is the, under what provision, from the, what is the date of presentation of the plain, and name of the party who has filed this case, and brief the statement here, and should contain the reason for returning the plain, should be made an endorsement in the return order. So these things should be found place in the order, returning order. ஒரு பிராதை திருப்ப பொழுது அது என்னென்ன நடைமுறையில் திருப்ப வேண்டும் என்றால், அந்த நீதிபதி மேற்குறிப்பு செய்ய வேண்டும். எந்த தேதியில் இந்த பிராது தாக்கல் செய்யப்பட்டது, இதை தாக்கல் செய்த நபர் யார், இந்த பிராது திருப்புவதற்குண்டான முறையான காரணங்கள் என்ன. ஆகவே மேற்கணி காரணங்கள் அடிப்படையில் இந்த பிராது திருப்பப்படுகிறது என்று மேல்வரைவு, தட் இஸ் தி என்டார்ஸ்மெண்ட், மேல்வரைவு செய்து ரிட்டர்ன், இட் ஷுட் பி ரிட்டர்ன். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி அடாப்டட் பை தி கோர்ட். So, application under Order 7, Rule 10 is to ascertain whether the court has jurisdiction to entertain the matter or not, whether at least part of case has arisen within its jurisdiction. So, where the court has any jurisdiction to entertain the matter or not, or whether at least any part of the case has arisen within jurisdiction. So, it was held in Irba Sus vs. Bostik Indian Private Limited, 2016 3 CTC, page 411. Equivalent citation 2016 3 Law Weekly, page 46, Madras. So, whether court has any jurisdiction to entertain the matter or not, whether at least a part of case, அந்த வழக்கை அந்த கோப்பிற்கு எடுப்பதற்கு அதிகாரம் உள்ளதா இல்லையா என்பதை விட, அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் ஏதாவது ஒரு வழக்கு மூலம் ஏற்பட்டதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். ஸோ அந்த நீதிமன்றத்தில் cause of action arose within that jurisdiction, it should be verified by the court before returning the any part of the cause of action. If there are two persons are residing in different places, one is at Madras and another person is at Coimbatore. So, the part of the case, the readings, the transaction between Coimbatore and Madras person, part of the transaction took place at Madras and part of the transaction took place at Coimbatore. So, இரு நபர்கள் வியாபார ரீதியாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது, ஒருவர் சென்னையிலும் ஒருவர் கோவையிலும் இருக்கிறார். அவனுடைய பரிமாற்றத்தை பொறுத்து ஒரு வழக்கு இருக்கும் பொழுது, கோயம்புத்தூரில் அந்த பரிமாற்றமே நடக்கவில்லை என்றால் சரி, ஆனால் அந்த பரிமாற்றம் கோயம்புத்தூரின் ஒரு பகுதி நடைபெற்றது என்றிருந்தால் அந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகார வரம்பு உள்ளது. ஆகவே ஒரு பிராதை திருப்பும் பொழுது அந்த நீதிமன்ற வழக்கிற்கு ஏதாவது வழக்கு மூலம் ஏற்பட்டதா என்பதை ஆராய வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி ரூலிங். ஸோ பெக்குனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன், மதிப்பு அடிப்படையில், இப்போது யூ ஆர் ஃபைலிங் எ சூட் பிஃபோர் முன்சிப் கோர்ட், பட் தி limit valued the suit is not proper. Then if it is valued properly, then it should be returned to the party to file higher forum. What is the value? If it is within the 10 lakhs, above 1 lakh, then it should be filed before the subordinate judge. Then if it is more than 10 lakh, it should be filed before the district court.
So when the pecuniary jurisdiction, when the plaintiff filed his case, after numbering the suit, the value is not proper. It is found by the court that the proper value of the suit is not properly done. If it is properly valued, the pecuniary limits exceed the jurisdiction of that particular court, then court can return and you have to file. This court has no jurisdiction to try this value of the suit, and you can present it in higher forum which is having jurisdiction to try this value of the suit. So அவ்வாறு ஒரு மதிப்பு அடிப்படையில் ஒரு தாவா தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்குமானால் அந்த மதிப்பு சரியாக செய்யப்படவில்லை என்று பின்னிட்டு அதனை மதிப்பீடு செய்ய பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய மதிப்பு ஒரு முன்சிப் கோர்ட் 1,00,000 மேல் வருகிறது என்றால் அதன் மதிப்பீடு செய்து முறையாக பார்த்தால் 1,00,000 மேல் அந்த முன்சிப் நீதிமன்றம் அதனை திருப்ப விட்டு 10,00,000 இருந்தால் அதை சார்பு நீதிமன்றத்திலும் 10,00,000 மேல் மதிப்பீடு என்றால் அதை மாவட்ட நீதிமன்றத்திலும் தாக்கல் செய்ய திருப்பலாம். That is the pecuniary jurisdiction. So in this case, where the court has directed to consider the petitioners in respect of pecuniary jurisdiction of the court, if the same is decided first. So in this case, the petition has been filed to decide the pecuniary value of the suit. If same is decided first, definitely it would proper the court below to decide the entire issue. If the value of the suit is objected, it should decide first whether the value found in the plaint is to be correct. Then court can proceed further. So ஒரு வழக்கில் மதிப்பீடு என்பது சர்ச்சைக்குரியதாக எழுப்பும் பட்சத்தில் முதலில் அனைத்து சங்கதிகளையும் விட்டுவிட்டு மதிப்பீடு செய்தல் சரியாக இல்லையா என்பதை நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க வேண்டும். அவ்வாறு தீர்மானித்த பின்னுதான் மற்ற வழக்கு முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். So apart from this, even otherwise no direction given by the court to decide the issue pecuniary jurisdiction is bounden duty of the court below whenever a issue of pecuniary raised. So if the value of the suit is not properly raised, it should be decided first and thereafter gone to the other issues. At the time of framing issue, whether the suit is properly valued, one of the issue may be framed. But then that issue tried first, then after deciding that issue, court can proceed further. If it is not properly valued, if it is valued more, then court can return the plaint. That is the basic of the ruling. So, therefore, very dismissal of interlocution filed by the petitioner IA is to be set aside. The trial court considered the pecuniary first and multiple will be avoided. Therefore, the dismissal of interlocution filed by the petitioner is set aside. So, the petition was filed to decide the preliminary issue. முதல் எழுவினாவாக இதை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அது கீழமை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்கிறது. உயர் நீதிமன்றம் செல்லும் பொழுது அந்த மதிப்பு முதலில் முடிவு செய்துவிட்டு பின்பு வழக்கை அவ்வாறு மதிப்பீடு செய்வதை பொறுத்து மனு தாக்கல் செய்து தள்ளுபடி செய்தது சரியல்ல என்றும் அந்த நீதிமன்றம் அந்த மனுவில் முடிக்கப்பட்டது அந்த ஆட்சேபனையை கருத்தில் கொண்டு மீண்டும் நடத்துங்கள் என்று உத்தரவிடுகிறது. So then that is the Setu versus Krishna 2017 1 Madras Weekly Note Civil page 49, equivalent site 2016 5 Law Weekly 509. That is the pecuniary jurisdiction what I stated, that is the ruling. Then Rule 10A of Order 7. So fixed by the plaintiff after its return. Power of the court to fix a date of appearance in the court and when the plaintiff is to be filed after its return
So on the day of appearance is that is to be power of the court to fix the date of appearance in the court where plain is to be filed after its return. So where in any suit after the defendant has appeared ஒரு வழக்கில் பிரதிவாதி ஆஜராக பின்னிட்டு the court is of opinion that plain should be returned. The court can consider that plain should be returned. அந்த நீதிமன்றம் இந்த தாவாவை திருப்ப வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் itself before doing this intimate the decision to the plaintiff. So it has to intimate to the plaintiff that I am going to return your plaint. I am going to first it should be intimated to the plaintiff I am going to return. That is the shall. Before passing an order of returning, you have to intimate, give a notice to the plaintiff, intimate the decision of the court. Where intimation given to the plaintiff under sub-rule, the plaintiff make an application to him, specifying the court in which propose to present plaintiff after returns. So make an application and plaintiff after knowing the decision of the court, the plaintiff can file an application and in which court it is to be filed should be decided and after return and praying the court may fix the date of appearance, requesting that notice of the date so fixed given to him to the defendant. So when plaintiff the court is ready to return and the intimation was given, the plaintiff can ask the court kindly decide the following matters. One, in what court it should be decided should be mentioned, and in what date it should be represented before the appropriate court, and the date on which it should be presented may be given to him and also defendant. The date fixed to file the same in appropriate court should be informed to the plaintiff and given by that court which returns the plaintiff. So these things can be asked by the plaintiff. ஒரு தாவாவை நீதிமன்றம் திருப்பலாம் என்று தன்னுடைய கருத்தை தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் வாதி மனு தாக்கல் செய்து அதை எந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எந்த தேதியில் அதை உரிய நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் அந்த தேதியினை வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் தெரிவிங்கள் என்று கேட்கலாம். That is the then. Thereafter rule 3 sub-rule 10A sub-rule 3 துணை விதி 3 விதி 10Aயில் துணை விதி 3 when application under sub-rule 2 துணை விதியில் மனு தாக்கல் செய்வ court shall before returning notwithstanding the order of return may on the ground it has no jurisdiction claim. So அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பில்லை என்று அதனை திருப்பும் பட்சத்தில் it has no jurisdiction to try this case and the court should fix the date of appearance of party in the court in which it is proposed to be present. You have to file on such a date. Both parties should appear before that court. Court can order on returning order and give the plaintiff and the defendant notice of that date. So the date should be fixed in which court it should be presented and both parties should appear on the same day before the appropriate court. That can be passed by the returning court. ஒரு நீதிமன்றம் பிராதை திருப்பும் பொழுது வாதி இந்த தேதியில் அந்த பிராதை திரும்ப உரிய நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும். மேலும் அந்த தேதியினை வாதிக்கும் பிரதிவாதிக்கும் அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் that is procedure. Then
Next, where notice of date is given under sub-rule 3. Then sub-rule 4, துணை விதி 4 என்ன சொல்கின்ற, if it is written under order 7, rule 10A and sub-rule 3, as per that rule, then the rule 4 what says, it shall not be necessary for the court in which plaintiff is presented after its sentence to serve the defendant with a summon appearance unless court for reason to record otherwise direct. So, notice of appearance is given to both parties. There is no need to send summon. It shall not be necessary for the court in which the plaintiff is presented after getting written date of presentation in appropriate is fixed to serve summon with appearance in suit unless court for reason to be otherwise directs. So, defendant did not appear on the day fixed, there is no need to send summons. Otherwise, if court thinks fit under circumstances of the case, may order to serve the summon after returning the plaintiff. ஒரு தாவா திரும்ப உரிய நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் பொழுது அதில் அந்த நீதிமன்றம் மீண்டும் அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் அதற்கு ஏதாவது தக்க காரணங்கள் இருக்குமானால் மீண்டும் அழைப்பாணை அனுப்புங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். So, such a notice deemed to be summons for appearance of the defendant in the plaintiff is presented and so when the returning court gives a notice, the plaintiff to be presented on appropriate court on such and that date by the plaintiff on particular date, that the notice of representation before the appropriate court is given to the defendant, it is deemed to be a notice to the summon. So, when the returning court gave a notice to the defendant, you should appear, the plaintiff is going to file, the present the plaintiff in appropriate court on such and date, you should appear, there is an order that it is deemed to be a summon. ஸோ அந்த நீதிமன்றம் எந்த நீதிமன்றம் திருப்புகிறதோ அந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த தேதியில் இந்த பிராதை தாக்கல் செய்கிறார், நீங்கள் அந்த தேதியில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டாலே அதே அழைப்பாணை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் அந்த விதியினுடைய சாராம்சம். So, whether the order passed on application by the plaintiff, whether there is an appeal can be filed, the plaintiff shall not entitled to file appeal against the order of returning. So, if you are filing a petition to know the appropriate court date and notice of representation date before the is given and petition is allowed, then you are not entitled to file any appeal on the ground that it is returned by the lower court. So, ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்து வாதியே அனைத்து விவரங்களை கேட்டு பெற்ற பின்பு இந்த விதியின் அடிப்படையில் அந்த திருப்புதல் உத்தரவு மேல்முறையீடு செய்ய முடியுமா என்றால் முடியாது என்பதுதான் இந்த அடிப்படை அம்சமாகும். Then, likewise, power of appellate court to transfer to proper court. This is the only 10A is trial court. Then, appellate court, மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்கள், it is a continuation of plaint. If an appeal is filed, it is a continuation of trial. ஒரு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு ஒரு வழக்கு செய்தால் அது வழக்கினுடைய தொடர்ச்சி என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஸோ அவ்வாறு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்ன நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்? When I appeal against the order of return, that is not if power of appellate court to transfer the suit to proper court, where an appeal against order for return of the court hearing the appeal confirms such order, the court appeal may plaintiff by application desires while returning the direct the plaintiff to file the plaint and subject to the provision of limitation act in the court and have been instituted within the state and appeal and the day of fiction. So that is the 10A is while returning the plaint. 10A relates to the party himself filed a petition in which court it should be instituted and the date of presentation in the appropriate court. So if that thing is not made, the court, after intimating the plaintiff and return, the plaintiff did not make any application. The court, after intimation given to the plaintiff, directly returned. The plaintiff did not file any application as per 10A. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் பிராது திருப்பப்படுகிறது என்ற அறிவுறுத்தல் செய்த பின்னிட்டு 10A விதி 10A படி எந்த மனுவும் வாதி தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் அவ்வாறு திருப்பப்பட்டதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாம். மனு தாக்கல் செய்து திருப்ப பெற்றால் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது. நீதிமன்றம் அறிவிப்பு கொடுத்துவிட்டு பிராதை திருப்பி கொடுத்தால் அதில் வாதி எவ்வித மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் பிரிவு துணை விதி 10A படி எந்தவித மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் அந்த உத்தரவினை எதிர்த்து மேல்முறையீடு அப்பீல் செய்தால் ரிட்டர்ன் போட்டது, அதை ரிட்டர்னிங் திருப்புதல் தவறு, ரிட்டர்னிங் ஆர்டர் பை தி கோர்ட் is not maintainable, he is going to file an appeal. Then what is the order of the appellate court? That is to be considered. On appeal, the lower court, after hearing both sides, can confirm the order of the lower court and order court of appeal may plaintiff the says while returning the plaint, direct the plaintiff to file the plaint subject to the provision of limitation in the court in which it is instituted. The appellate court can also, the order of the lower court is confirmed, the returning order is confirmed, direct the plaintiff to file appropriate court without affecting the limitation instituted and within the state or in other state it can be filed. So fixed date of and order the defendant to both parties to appear on fixed date. So that is the plaintiff directed to file within the so date in which the plaintiff is and serve the summons unless the plaintiff filed variation. So the direction made by the court under sub-rule 1 shall be without prejudice to the right of the party to question the jurisdiction to try the suit. So the order passed by the appellate court shall be without prejudice to the right to the parties to question the jurisdiction. So you can agitate again in the in the trial court itself. This court has no jurisdiction, so that right cannot be prejudiced. So அந்த பிரதிவாதி நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பு இல்லை என்று ஆட்சேபனை செய்யப்படும் பட்சத்தில் அந்த ஆட்சேபனை குறித்து ஒரு எடுவினா எடுப்பதில் எந்த பங்கமும் விளைவிக்காமல் அந்த வழக்கினை தாவாவை நடத்தலாம். வித்தவுட் ப்ரிஜுடிஸ் ரைட் ஆஃப் தி பார்ட்டி டு கொஸ்டின் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அந்த அதிகார வரம்பை பொறுத்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவிப்பதற்கு உண்டான உரிமையினை பாதிக்கா வண்ணம் இன் விச் த பிளைண்ட் இஸ் டு பி ஃபைல் டு ட்ரை தி சூட் பாதிக்க அந்த எகெயின் யூ கேன்
agitate the same before the same court. So that is the order 10. So with this I conclude my class.